Just tell him that I'm Please, cameraman. Thank you. But to me, Afghans are beautiful. When we are here to ask, Pakistanis are beautiful because they have supported us wholeheartedly in our struggle against our two nations, independent nation of Afghan nation and Pakistan nation. And we respect the leaders chosen by the people of this country, and you are the leader. That's why we give you full respect. And now, Mahtarama, you have and inshallah, and there will be a very deep-rooted friendship in the future with the Afghan, and we remember that forever. Thank you very much for your coming, Mahtarama. And now, I allow this meeting to Mr. by offering substantive cooperation in various fields. However, basically all these gestures are an attempt to ensure his own survival and undermine the equation which exists between Pakistan and the Mujahideen. The stigma against Dr. Najibullah and his people Islamic fundamentalism have led to sharp decline in international support and sympathy for the Mujahideen. International interest in an early political settlement in Afghanistan continues. As the Gulf crisis recedes of the UN Secretary General's proposal based on the concept of a transitional arrangement leading to UN-sponsored elections, ceasefire, and the non-supply of arms. This proposal entails support for the Mujahideen and increasing suspicions against Pakistan's intentions. Officials in Washington have been cautioning that their support, little over $220 million a year, will not be available beyond 1991. Meanwhile, Pakistan relations between the Kabul regime and Iran have also been steadily improving, especially in the last 2 years. Iran is no longer a settlement of Afghanistan. Significant recent developments in Kabul-Tehran relations include Najibullah's stopover in Mashhad on his return from Geneva last September. Iran has provided food assistance in Kabul, has started fraternizing with leading Afghan personalities, including ministers. Pakistan's efforts to bring unity and understanding between the Tehran-based parties and the AIG have remained unproductive. Its moves with Iran. Coming to India, the Kabul regime's relations
focused. Foreign Minister Wakil also paid a visit to India. More recently, India pledged 50,000 ton economic cooperation. Survival of Najibullah al Watan Party provides the best assurance for India to keep Afghanistan in its sphere of influence. During Najibullah's visit, the then Indian Prime Minister promised that he would work actively for Afghanistan's inclusion in the South Asian Association of Regional Countries. Najibullah obliged him by condemning Pakistan's alleged interference in Kashmir, saying that events there were an internal matter for India. Approximately $350 million a month provided by the Soviet Union. The Soviets have consistent Soviet support to the Kabul regime, stating that Soviet assistance would remain unchanged during the current year. From the dialogue with the Soviets, the Americans have also concluded that in the recent months, the Soviet position on Afghanistan, traditionally Afghanistan, placed as it was, could adopt a neutral foreign policy while taking advantage of its proximity to the Soviet Union and the conflict between the free world and communism. There are now new power centers emerging. These centers are in Europe, particularly in Germany, in Japan, and perhaps could also emanate from the Asian tiger countries. In the aftermath of the Gulf War, Iran has emerged as a more important regional power, and Iran will have its own ambitions, which any future government in Kabul would have to take into consideration. Of course, the future foreign policy of Afghanistan will also depend upon, one, the nature and the composition of the new government, and two, to the detriment of the fundamentalist element who miscalculated the dynamics of the Gulf War. However, it is also to be seen whether a part of Pakistan's establishment will continue to support a fundamentalist success in Afghanistan. As part of the strategic consensus thinking in Pakistan, Afghanistan is once again viewed as a staging post in its historical context, but a staging post in reverse with a strong Muslim center continues to receive backing from Pakistan's powerful establishment. It could lead to two outcomes which will determine Afghan foreign relations. Firstly, leading to status quo in Kabul and different spheres of influence in Afghanistan, depending whether they border Iran or Pakistan. For the Afghan people themselves, the main foreign, there is little certainty that even if these elections are held, they would produce a stable government. Afghanistan presently faces a political crisis as it seeks transition from a single dominant party system to a multi-party system and a coalition government. د نجیب الله او د خلق دموکراتیک ګوند چې اوس د وطن د ګوند په نامه یادېږي څخه کرکه اوس هم په خپل ځای قوي پاتې ده. هغه اوس هم خپلې بقا ته یوازې دا چې موقت حکومت او مجاهدینو څه زیان وکړي موندلی دی. د موقت حکومت د کروندو په هکله مایوسي، د مجاهدینو د لویو ګروپونو په منځ کې جنجالونه او د اسلامي بنیادګرایي څخه د لویدیځې نړۍ ویره د دې باعث ګرځي تر څو د مجاهدینو په خوا نړیواله مرسته او زړهسوانده په چټکتیا سره کمه شي. دې موضوع ته په افغانستان کې دننه له اوربند سره ارتباط ورکړي او اصرار لري تر څو دا ډول تعهد د پاکستان او سعودي عربستان له لوري هم ورکړل شي. پاکستان د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د هغه پیشنهاد د ټولو تفصیلاتو د برابرولو لپاره
ځلې ګډوډي او دا به یو چې په ځواب کې هندي وزیرانو هم په دوامدار ډول له کابل څخه لیدنې کړي دي. په تېرو نږدې وختونو کې هند دا ومنله تر څو 50,000 ټنه غنم کابل ته ورکړي. هند افغانستان ته په زیاتو برخو کې د نظامي او اقتصادي چارو په پرته ونډه ولري غاړه کېږدي تر څو د شوروي ګټې په یو ملګري افغانستان کې خوندي پاتې شي. په افغانستان کې هر نوی حکومت باید په نړۍ کې د اوسني تفاهم د شتوالی په نظر کې وساتي. په عنعنوي ډول افغانستان د بېطرفۍ د سیاست په تعقیبولو سره له شورویانو سره د نږدېوالي او د آزادې نړۍ او کمونیزم ترمنځ د جنجالونو او رقابت د شتوالي څخه ګټه اخیستې. اوس په اروپا او مخصوصا په جرمني، جاپان او حتی آسیا او له ملي منافعو څخه د دوی درک. د خلیج په جګړه کې موږ ولیدل چې د افغانستان موقت حکومت په دوه برخو وویشل شو. بنیادګرایانو د عراق او میانه روانو د متحدینو ملاتړ. د متحدینو په بریالیتوب سره به موږ ووینو چې په بینالمللي سطحه مخصوصا امریکا د جګړې اټکل په صحیحه توګه ونشو کړی. البته دا به ولیدل شي چې د پاکستانیانو یوه برخه اوس هم د بنیادګرایانو ملاتړ او په افغانستان کې د دوی د بریالیتوب ته دوام ورکوي او یا د مطلوبو او نامطلوبو ډلو سیاست پرېږدي. له تاریخي پلوه افغانستان تل د مرکزي اسیا او نتیجو بدلېدلی شي. اول په افغانستان کې د یو بنیادګر نظام تاسیسول او د هغې په ملاتړ په پاکستان کې د یو اسلامي قوي مرکز پاتې کېدل. دویم د یو بنیادګر نظام د تاسیس په برخه کې نه بریالي داسې منابع ولټول شي تر څو د هېواد په بیا ودانولو او د مهاجرینو په بیا مېشته کېدلو کې ورڅخه کار واخیستل شي. دریم په نړۍ کې د اوسني تفاهم رشتهوالي ارزیابي. د انتخاباتو لپاره تیاري څه مودې راپدې خوا په افغانستان وکړای شي تر څو داسې کابل به ونه کړای شي تر څو داسې حکومت چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي منځ ته راوړي. د نجیب الله پاتې کېدل یا د وطن د ګوند بڼه به د بنیادګرایانو په دې خواهشارۍ پورې چې یو بنیادګرا دولت منځته راوړي او د اړوندو هېوادونو په سیاسي پوهې پورې اړولی. د بیا جوړونې دنده به هم اسانه نه وي. زیات تحلیل کوونکي دا مني چې صنعتي قدرتونو خپل ژوندی راووځي د یوې مودې لپاره د یو غیر مؤثر قدرت په توګه پاتې شي شوروي. ځکه نو لازمه ده تر څو افغانستان نویو رامنځته کېدونکو قدرتونو لکه جاپان، جرمني د یو بل سره یووالی د مینې، ورورګلوۍ او حسن نیت لارې د افغانستان د خلکو دوستي وساتي او دا بیان لري چې افغانان باغروره خلک دوی هر وخت د خپلې خپلواکۍ قدر کړی او د هغې لپاره یې ډېرې سختې جګړې کړي. دوی خپله خپلواکي غواړي او غواړي تر څو خپل رهبران په آزادانه ډول په خپله وټاکي. په دې برخه کې هر ډول مداخله حتی له ډېر نږدې ملګري او یا متحد څخه هم ډېر خطرناکه عواقب. دا د پاکستان په ګټه ده چې په دې برخه کې یو پراخه نظر ولري او له په نه ستړي کېدونکي ډول د افغانستان د مسئلې لپاره د یو سیاسي حل لټون وکړي. دریم هڅه وکړي تر څو له هر رژیم څخه چې د آزادو انتخاباتو په نتیجه کې په کابل کې منځته راځي ډېر نږدې اړیکې آزادو انتخاباتو او د مظلومو خلکو د حقوقو د دفاع لپاره مبارزه کوي. له دې کبله نو موږ د افغانستان د خلکو د هڅو ملاتړ هم کوو. موږ د دیني تعلیمي له پاک خدای څخه په دې سیمه او ټوله نړۍ کې د آزادۍ او انساني کرامت د خوندي ساتلو لپاره د مبارزو د بریالیتوب غوښتنه کوو.